We are a London comprehensive school, 11 to 16. We take students from all social classes, all backgrounds. We have some incredibly wealthy students that live in houses that I'll never be able to afford, and we have some students that live in social housing and are on benefits. We are a normal, everyday comprehensive. We don't select at all. Watch this! The joy of Shakespeare is that it can be so huge, and I would say that yes, you have to find the smoothness, but I would start off with the Tempest and the Passion. Okay, round of applause. Well done. Very good. Let's make a start then. Oliver, first of all, what did you think? I thought I really liked the bits where I would start really big as you can make it, and then start to knock off the kind of the rough edges, if you like, particularly with working with students in school. Hopefully they're getting a good experience of being on a professional stage with an audience. Finally we get to try to perform Shakespeare's play. I trained here. This is where I became an actor. And I played Hamlet rather a long time ago. To be or not to be? The Shakespeare Schools Festival is the largest youth drama festival in the UK. We work with 650 schools in 2010. It's our 10th anniversary year. We enable kids, I shouldn't say kids, we enable 11 to 18-year-olds to perform Shakespeare in professional theatres. And we do that through training teachers with the National Theatre, and then through getting the casts to work with the National Youth Theatre, and then actually taking them into the theatre on the performance day. So it's both a process and an end. The process is about skilling up teachers and working with casts, and then the end is obviously the performance day where their families come in and everyone's happy and gets to bow at the end. Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the tongue. But if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the town crier spoke my lines. Nor do not soar the air too much with your hands, thus, but use all gently. For in the very torrent, tempest, and, as I may say, whirlwind of your passion, you must acquire and beget a temperance that may give it smoothness. Het advies dat Hamlet geeft aan zijn acteurs moet ervoor zorgen dat zij een perfecte balans zoeken tussen passie aan de ene kant en techniek aan de andere kant. Die passie is een techniek die de Elisabethaanse acteur eigen was. Maar geldt dat nu nog steeds? Zijn de adviezen die Hamlet geeft nog steeds toepasbaar op de acteurs van nu die Shakespeare spelen? Het publiek waardeert een goede tekstbehandeling en een bepaalde techniek, maar laat zich uiteindelijk vooral meevoeren door de emoties van het verhaal. En dat lijkt me nu precies het probleem bij Shakespeare. Tenminste, dat denk ik. Want zwelg je te veel in de emotie, dan gaat de dramatiek die in de kern van het verhaal ligt, gaat verloren. Zo ook met de tragische prins Hamlet. Die krijgt vat op zijn eigen tragedie door er afstand van te nemen. En op deze manier sleept hij het publiek mee. Maar hoe werkt dat met jongeren als ze Shakespeare spelen? Kunnen zij ook dat vuur en die techniek in hun spel leggen? We zijn nu in het historische centrum van Londen. Dit is de stad waar Shakespeare met zijn acteurs furoren maakte. Hier was het, hier in het Globe Theater. En tegenwoordig werkt hier David Workman. Dat is een man die werkt in de educatieve afdeling en hij is dagelijks bezig met het erfgoed van Shakespeare over te brengen aan jongeren. We gaan onze vragen aan hem voorleggen. The Globe, we've obviously got this fantastic building to work with, which is an amazing tool. But our Globe education, our central core belief, especially when working with schools, is that Shakespeare he was writing plays, he wasn't writing books. So these are things to be performed, they're things to be acted out, they're active, they're practical. They're not staid things that on the page. And so we encourage teachers to work with Shakespeare in a practical way to bring it to life, not to put down what they do, but to incorporate within their work, within their classroom. Shakespeare heeft zijn stukken altijd speciaal
geschreven voor het theater waar ze werden opgevoerd. En hij had ook niet meer nodig dan alleen maar wat hier op het toneel te zien is. Hier is een luik voor naar de hel, hierboven is een luik voor naar de hemel. Zo'n zuilen waar je achter kan verschuilen en iets tegen het publiek kan zeggen. Op en af, links en rechts. En het balkon van Julia. Dat is alles wat hij nodig had. Shakespeare was niet alleen schrijver, hij was ook groot aandeelhouder van dit gebouw. Dat betekende dat als je voor hem speelde, ook onderdeel daarvan was. Dan had je dus een deel van dit fantastische gebouw in je bezit. Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the tongue. But if you mouth it, as many of your players do... Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the tongue. But if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the town crier spoke my lines. Nor do not saw the air with your hands too much thus, but use all gently. For in the very torrent, tempest, and, as I may say, whirlwind of your passion. Oh, it offends me to the soul. Oh, it offends me to the soul to hear a robustious, periwig, painted fellow tear a passion to tatters, to very rags, to split the ears of the groundlings, who for the most part are capable of nothing but inexplicable dumb. The thing that interests me most about Shakespeare when applied to young people is that all of the characters, lots of the principal characters are young. Richard III is young. Hamlet is young.